Commercial Counselor, Chinese Embassy. We have Mr. Lee Zhongsheng, Board Member, Huawei Technologies Limited. Respected guests from Chinese Embassy and Huawei Technologies Limited. GB members, Chairman, Kandigaon Union Porishad, Upazila Upazila Secondary Education Officer, Mr. Abhijit Kumar Pal. We have Mrs. Shirin Akhtar, Upazila Academic Supervisor, Silet Sodor Silet, community members, my colleagues, and my dear students. Assalamu alaikum and good morning. All of you are most welcome to Smart Class Handover and Opening Ceremony. In the month of victory, standing here, I remember the father of our nation and the greatest Bengali of all ages, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I show deep respect to the great leader, the People's Republic of China, Mr. Mao Zedong. It is a must for us to show respect to our Supreme Leader, Principal Muhammad Shujat Ali Rafiq, and Foreign Minister, Dr. A.K.M. Abdul Momen MP, as their efforts and nomination has brought this event to Safiuddin High School and College. Dear guests, my words is completely unable to describe how much impressive and joyous your presence and this event today. Finding no way, I am going to my students to let you know our feelings. My dear students, please stand up. All students, please stand up. Keep your right hand just at your chest. Right hand at your chest. And say with me, Chinese Embassy and Huawei Technologies Limited, you have gifted us a smart classroom. I promise, in front of you all guests, I study in your classroom and build up myself as an honest and smart global citizen. My efforts will go on to make China-Bangladesh friendship stronger. Sit down, please. I hope and strongly believe Chinese supporting hand will remain with this institution forever. Dear guests, all of you have joined with us. That is why I thank you all. Thank you, Chinese Embassy, and special thanks to Huawei Technologies Bangladesh. Thank you very much. Thank you, sir. Now I am requesting President of South Asia and CEO of Huawei Technology Bangladesh Limited, Mr. Pen Dunfang, to come forward and grace us with your insightful words. Please, sir. His Excellency Mr. Yao Wen, Ambassador of the People's Republic of China to Bangladesh. Mr. Asma Jahan Sak, Assistant Commissioner / Sada.
Mr. Jassim Udin, Additional Division Commissioner, Mr. Rashida Ahmad, Principal, Sophia Wooden High School and College, Professor Sujat Ali Lafuk, Chairman, Governing Body, distinguished guests, all teachers and students present here today. Good morning. Today is my pleasure to participate in the opening ceremony of Smart Classroom and China-Bangladesh Friendship Talent Development Project in Sophia Wooden High School and College. It's always a pleasure to meet our respectable teachers and our dear students, the hope of the future of the country. There's a famous saying in China: the development and prosperity of a country is completed on the podium of the school. In the past decade, we are very happy to see the tremendous changes in Bangladesh socio-economic development. Countless new highways, bridges, overpasses, under river tunnel, 100% electricity connection, national broadband network, and the new subways, etc., have made our life more convenient and are the best testimony to the country's development. This achievement cannot be achieved without the wide leadership of the Honorable Prime Minister, the efforts of the government, and the great people and all the teachers year and year hard working on the podium. Today's world has entered the digital and smart era. There are three critical foundations to develop the digital society: excellent and far-sighted national ICT strategy and policies, easily accessible ICT infrastructure, and abundant ICT talent resources. Among these foundations, digital and smart talent are the key. In the past many years, the government has made great effort to develop the digital talent. And in the starting year of Smart Bangladesh 2041 strategy, we believe it's time to accelerate the digital technicals and skills development for young students. Huawei, as the global ICT industry leader, has always regarded local talent cultivation as an important responsibility within our in Bangladesh for Bangladesh strategy. Our flagship project, Seeds in for the Future, has been providing outstanding college students with opportunities to expand their global horizons and learning for the past 10 years. Huawei Digital Bus provided more than 20,000 of the rural young girls with access and use of the computers. Last year, we launched Huawei Buit ICT Academy, providing top students with the latest lab and course to learn IT and 5G knowledges. This year, Chinese Embassy launched the China-Bangladesh Friendship Talent Development Project to provide selected schools with advanced smart classroom equipped with Huawei's most advanced multifunctional teaching equipment to provide students with advanced learning system, online course, and opportunity to connect to Huawei Bangladesh Academy in Dhaka.
is a very good and important initiative of our joint effort to development the ICT talents in Bangladesh. We thank the Chinese embassy for choosing Huawei as the technical partner in this project, and also our sincere thanks to all these distinguished guests for your support for the opening ceremony for Smart Classroom inauguration here in Sophia Wooding High School and College. Dear students, you are very lucky to become the first batch of students to have the smart classroom. I wish all of you to enjoy learning in the smart classroom and with the help of it to learn more digital technology and skills for further make your contribution to smart Bangladesh achievement. Finally, thank you again everyone for participating in the opening ceremony today. I hope I hope you all have a good day ahead. Thank you very much. Thank you, sir, for joining with us today and taking the time to share your wisdom and experience. সম্মানিত সুধী, এ পর্যায়ে অনুরোধ করব অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার রাজস্ব মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। Now, I would like to invite Additional Divisional Commissioner Review, Mohammed Jasimuddin sir. Please come and share your opinion to speak with us. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পূর্ণভূমি সিলেটে ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান সফিরউদ্দিন মাধ্যমিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ তাদের স্মার্ট ক্লাসরুম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনারেবল চিফ গেস্ট হিজ এক্সেলেন্সি মিস্টার ইয়াও ওয়েন, অ্যাম্বাসেডর অফ চায়না, বাংলার মাটিকে, এই বাংলার মানুষকে আর কষ্টে থাকতে দেওয়া হবে না, তার বদন মলিন হতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য নিজেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। সারাক্ষণ ফেসবুকে থাকা যাবে না, স্মার্ট হতে হবে, কিন্তু ফেসবুকে সারাক্ষণ থাকা যাবে না। সেই ফেসবুকের কুসংস্কার অন্যের ঘাড়ে যেন না করে। তোমার এক বান্ধবীর যেন সারা জীবনের লেখাপড়া নষ্ট না হয়, তোমার একটা টিকটক ভিডিও তৈরির ফলে অথবা একটা ফেসবুকে একটা পোস্টের কারণে যেন তার জীবন নষ্ট না হয়। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে হবে। একজন শিক্ষকই কিন্তু আমাকে তৈরি করে দিয়েছে, আমার মতো মানুষকে তৈরি করেছে। এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আছেন, একাডেমিক সুপারভাইজার আছেন, অনেক সম্মানিত ব্যক্তি আছেন, তারা কিন্তু এই শিক্ষকরা তৈরি করে দিয়েছেন। শিক্ষকদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা দিতে হবে। আমি এখন প্রায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখি যে তার শিক্ষকদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না। তাহলে নতুন প্রজন্মকে আমি ডিজিটাল বোর্ড দিয়ে লাভ কি, ডিজিটাল কন্টেন্ট দিয়ে লাভ কি? হ্যাঁ, ডিজিটাল অবশ্যই দিতে হবে। আমার গ্রামের মানুষটা বয়স্ক ভাতা যেন নিশ্চিন্তে পেয়ে যেতে পারে, সেইটাই আমার আজকের মূল উদ্দেশ্য। আমার বাপ রেজিস্ট্রেশনের জন্য তার যেন উপজেলা শহরে বা ইউনিয়ন শহরে আসতে হয় না, একটা স্বাস্থ্য সেবার একটা তথ্য বাতায়ন পেতে হতে যেন আর জেলা শহরে তার টেম্পুতে চড়ে ভটভট করে কষ্ট করে না আসতে হয়। তাহলে আমাকে সেই ডিজিটাল বাংলা দিতে হবে। এখন তোমরা রেজাল্ট এই কয়েকদিন আগে এসএসসি রেজাল্ট দিয়েছে, তুমি ঘরে বসে কিন্তু তোমার নাম্বারটা দিয়ে পেয়েছো। সেইটা এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমরা 4IR চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যাক চাই, সেইখানে যেন আমরা তৈরি হতে পারি। এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসছে, সেইটা যেন আমরা নিজেদের মধ্যে তৈরি করে নিতে পারি সুন্দর করে। কিন্তু সুন্দর করে জানি যে মাকে শ্রদ্ধা করতে পারি, বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারি। ওই বয়স্ক মানুষটার সাথে আমার পরিবেশ ধ্বংসের জন্য আমি গাছ কেটে ধ্বংস করবো না, আমার পরিবেশ রক্ষা করব। আমি পরিবেশ রক্ষার জন্য এমন কোনো পরিবেশ ক্ষতি করার জন্য এমন কিছু করবো না। আমি একটু আগেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে বলছিলাম, আমার এই বাংলাদেশের সকল পলল ভূমিতে জমির সংকট অনেক, কিন্তু তার ভিতরে কিন্তু আমাকে খেলার মাঠ রাখতে হবে, কোকারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস রাখতে হবে। আমি আজকে স্কাউটের বাচ্চাদের দেখিনি, স্কাউট টিচার আছে শুনছি। বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হতে হবে, বিতর্ক প্রতিযোগিতা হতে হবে, সায়েন্স ক্লাব হতে হবে আমাদের কুইজ প্রতিযোগিতা। আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে নেতৃত্ব আছে এখানে, অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি সব দিকেই স্মার্টনেস। তিনি পূর্ণ ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে, ইংরেজি কনভারসেশন করে তোমাদের ভেতর কিন্তু একটা গতি তৈরি করে দিয়েছে। তোমার বুকে হাত দিয়ে ওয়াদা করিয়েছে
যে চায়না সরকার আমাদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে যে ডিজিটাল ক্লাসরুম দিয়েছে সেটা আমি সদ্ব্যবহার করব। সেটা যেন এই টিচারের ব্যর্থতার জন্য 3 মাস পর স্ক্রু ড্রাইভার খুলে না যায়, কোনো প্রোগ্রামিংয়ের অংশ খুলে না যায়, বাচ্চারে জিজ্ঞেস করলে বলা স্যার ওইটা তো ডিজিটাল বোর্ড তো আমাদের নষ্ট, এখন আমরা আর যেতে পারি না। সেই পরিস্থিতি যেন তৈরি নয়, আমি শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ করবো। আর ওয়ার প্রতিনিধির কাছে একই অনুরোধ, আপনারা টেক কেয়ার করবেন। বাংলাদেশে এইভাবে আপনারা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন এবং আজকে মাননীয় প্রধান অতিথির কাছে আমার এই সিলেটের পক্ষ থেকে অনুরোধ, আগামী বছর যেন সিলেট সদর উপজেলায় আরো কমপক্ষে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করে দেওয়া হয়। এই আবেদন রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir, for inspiring words. Estimated guests, let's welcome Honorable Ambassador His Excellency Mr. Yao Wen, Ambassador of People's Republic of China and the People's Republic of Bangladesh, for his speech. Ladies and gentlemen, honorable guests. Respected Mr. Muhammad Jasim Mudi, Additional Divisional Commissioner, Silat Division. Dear Professor Muhammad Shuja Ali Rafiq, Chairman of the Governing Body of Sophia Udin High School and College. Dear Mr. Muhammad Rahid Ahmad, Principal of Sophia Udin High School and College. And dear Mr. Henry Bung, President of South Asia and the CEO of Huawei Technology in Bangladesh. Dear teachers and students, very good morning to all of you. It is my great honor and privilege to have opportunity to attend the handover and opening ceremony of the smart classroom donated by the Chinese Embassy in Bangladesh to Sufi Udin High School and College. This is my first trip to Sylhet. I have long learned that Sylhet is the most beautiful city in Bangladesh. And Sylhet people are most like the people in Bangladesh. So it is often mentioned that if you want to see huge forests or tea gardens, you must go to Sylhet. So seeing is believing. The first stop of my Sylhet visit is the Sophie Udin High School and College. We feel the warmth, we feel the affection, a love of the teacher students of this school and the college to China, to Chinese people, to our colleagues. So, and I also see the smile on everyone's face and feel the friendly enthusiasm of the people of Sylhet extended to China and Chinese people. So thank you very much for all the warmth extended to me and my colleagues. And you know what? Whenever I landed on Bangladesh ambassador, I feel there's the nature of love to each other. So whenever I met the Bangladesh people, even though sometimes we never met before, when they know I'm from China, they also come up to clap hands with me and tell me how many times he have traveled to China and how many friends they have made in China. And he gave me guidance how to execute my duty as ambassador. So I see the nature, the bond between our two countries and the bond between our two peoples. So when you mention about China, what's your expectation or what's your think of China? I believe you must think China is a very big country, right?
China has done a lot in Bangladesh. That's true. Just a few weeks ago, I attended the opening ceremony of the railway of Padma Bridge. It is tremendous project. It connects the both sides of river together, and this Padma Bridge has changed the history of Bangladesh. So now it takes only 3 hours from Dhaka to Kuala or Barisal. It is impossible before China company to set the bridge. And I went to Chittagong. We have a very big channel. The channel, the channel on the river in South Asia is called Bandung Sheikh Mujibur Rahman Tunnel. It is collect both sides of Chittagong under the water. It is tremendous. Now it's already become a tourist attraction. So over weekend, thousands of young people, they drive through the tunnel just to feel the feeling how they feel drive under the water. And it is a must-go spot for young couples to take wedding photo on the western land of the tunnel. And also went to Cox's Bazar. There's a railway connection from Chittagong to Cox's Bazar. It is also, the big project to collect the people from the two different cities. So all these mega projects change, the face of Bangladesh, to change the face of the people of Bangladesh. So that is what China is doing. We give a lot of opportunity for development to the benefit of the people of Bangladesh. But it is not the whole story. We are cooperation between China and Bangladesh go beyond this mega project. What direct to the people of Bangladesh. And our cooperation not only to the south of Bangladesh, we need to go out to the north of Bangladesh. We still have big cities in north, like Sylhet, like Rampur. So our cooperation is tense. And I see these, you are young, brilliant students. You represent the future of Bangladesh. The Honorable Prime Minister have a dream. The dream is smart Bangladesh. But in order to have a smart Bangladesh, they must have smart citizens, smart people, smart students. So that's the reason why we have a classroom in your school. With this classroom, you have opportunity to get the best or the most advantage digital technology in the world. And it will give you enormous opportunity to learn from each other, to learn from your counterparts, either in China or globally. So it will open a new window of opportunity for all of you, so you can get more access to the rest of the country, the rest of the world. So I believe that is what China can do, besides or except this mega projects. That is directly to the people, to the young students, to make you be smart. So that is my commitment. I was so impressed by the smart or so young and vibrant the students here. So with this classroom, thanks to the help of Huawei companies. So I will make this school, the Sophie Woodin High School, and I know it is a very good school in Sylhet, but with our smart Bangladesh, we'll work together to make this school the best in Sylhet and the best in Bangladesh. And our cooperation definitely will go beyond the more schools in Sylhet
and the rest part of Bangladesh. And it is also, that is my commitment or promise. Next year, we'll have some students, we'll select some students and teachers to visit China. You will have at least one sister school from China. So you can have visit each other to know what your counterparts, what young students in China, now what they are working, and how they feel about Bangladesh, what feel of the Bangladesh people. So if you are open new sort of window for you, so you know more each other about China and Bangladesh. And I believe you all like China, so you also have the chance to visit China and to be the ambassador, young ambassador for our friendship, for our cooperation. So I see, the bright future for our cooperation. And also, I want to stress, Bangladesh is a small country. Size is small, but Bangladesh is also a big country. You are number 8 in the world in terms of your population. That is the biggest asset for Bangladesh. If one Bangladesh to be success in the future, you are the most valuable treasures for Bangladesh to be a success. So you are so important. We'll make the students here in this school or students in Bangladesh the smartest students in the world. So let's work together. So hopefully next year when we come here, I see some change. I see some new program to be launched for cooperation between China and Bangladesh. So I already see the bright future. I also see, with these young students, either Bangladesh or our relations between Bangladesh and China will have the more prospects. And we're looking forward to your contribution to our friendship. So now live China-Bangladesh relations. Thank you very much. Thank you, Mr. Ambassador, for your remarkable and informative speech. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এখন প্রধান অতিথি শ্রেণীকক্ষের চাবি এবং হুয়াওয়ে ট্যাব আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করবেন। Dear audience, now this time, requesting our chief guest, Mr. Yao Wen, Ambassador of the People's Republic of China, People's Republic of Bangladesh, to hand over Smart Classroom care and Huawei tab to the Principal of Shamini High School and College. Dear audience, now this time, I am requesting our chief guest to hand over the Smart Classroom care and Huawei tab to the Principal of Shamini High School and College. Please big hands for the star. Now, we know that our chief guest to hand over the Smart Classroom care and Huawei tab to the Principal sir. Thank you, Mr. Ambassador sir. Thank you, gentlemen.
It's like a great procession. Another big hands for this time. Thank you, everyone. সুপ্রিয় সুধী, এ পর্যায়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সহকারী কমিশনার ভূমি সিলেট সদর অধিদপ্তর আসমা জাহান সরকার ম্যাডামকে। Dear audience, now I request to invite today's program chair and Assistant Commissioner Land, Select Headquarters, MS Asma Jahan Sharkar, to share her speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And a very good morning to everyone. Welcome all you who present here for Smart Classroom Handover and Opening Ceremony, denoted by Embassy of People's Republic of China in the People of Republic of Bangladesh, organized by China Bangladesh Friendship Talent Development Project. I would like to give a special thanks to the chief guest of the day, Mr. Yao Wen, Ambassador of the Republic of China of the People's Republic of Bangladesh. It's an honor to be graced by the presence of such an accomplished, respected guests. It's a great pleasure for me to stand before you as a chair of this program. I express my heartfelt gratitude to all invited guests. Special thanks to our chief guest, Mr. Yao Wen, Ambassador of the People's Republic of China to the People's Republic of Bangladesh. It's my great pleasure and honor. All of us welcome you at Sylhet, which is called Nature of Daughter, a holy city of Bangladesh. I also provide special thanks to our special guest, Mr. Joshimuddin, Additional Divisional Commissioner Revenue Sylhet and Joint Secretary of the People's Republic of Bangladesh. Respected participants, skill-based education is the key to build a smart Bangladesh. Smart education system is designed to strengthen the capacities of 21st century's learners and offers an intelligent and customized learning solution. The smart classroom is already implemented in many institutes over the country. To achieve the vision of Smart Bangladesh 2041, the present government of Bangladesh has set 4 target pillars. 4 pillars of Smart Bangladesh are smart citizen, smart government, smart economy, smart society. Smart classrooms are technology-enhanced classrooms that fosters opportunities of teaching and learning by integrating learning technology such as computer specialized learning technology such as computer specialized software audience response technology, assistive listening device, networking, and audio-visual capabilities. I hope that through this program arranged by Embassy of People's Republic of China in the People's Republic of Bangladesh will enrich all of the students of Sofiruddin High School and College, and I wish these great opportunities will make them smart citizens who will contribute to make Bangladesh as smart Bangladesh within 2041. Again, I thanks to all of you for arranging such a splendid program. That's all from my part. Thank you everyone. Jai Bangla. Thank you, madam, for your inspiring speech. সুপ্রিয় সুধী মণ্ডলী, ইতিমধ্যে আমাদের ফরমাল সেশন এখানে সমাপ্তি। আমরা এখন কালচারাল প্রোগ্রামে চলে যাচ্ছি। Thank you everyone, dear audience. Our formal session ends at this time. Now the cultural segment will be held. I am cordially requesting the guests to enjoy this event.
আমরা 2 মিনিট সময় নিয়ে নিচ্ছি আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য। প্রথমেই লাখো কোটি রক্তের সঙ্গের বিনিময়ে আমাদের অর্জিত এই স্বাধীন বাংলাদেশ, সেই সকল বীর শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রথমেই এখন দেশাত্মবোধক গান নিয়ে আসছে কুলসুম আক্তার নেপা। Ladies and gentlemen, now we're starting our cultural session with a patriotic song, and I would like to invite Kulsuma Akhtar Nepa for singing the song is patriotic song by Nepa. Please enjoy. আমার দেশের মতো তোমার করে তোমাকে বিশ্বময়ে তোমাকে বিশ্বময়ে আসল কথা ও আমার দেশের মতো তোমার করে তুমি মিশিয়ে ছড়ে ছড়ে তুমি মিশিয়ে ছড় প্রাণে ছড়ে মিশিয়ে ছড়ে ছড়ে তুমি মিশিয়ে ছড় প্রাণে ছড়ে তুমি যে তোমার মিশাল বড় তোমার মূর্তি মনে গাথা তোমার দেশের মতো তোমার করে তোমার